yokuva chaotic. Hana monopoly yokuva disorderly. Hana chaotic. Iwe uri kuti kaswera haiti munhu asingatoiti kudarika kaswere ndiwe. Hello there, welcome to Hary Media, the home of Kwedu Classics. Your story, our story. Let me take this opportunity to welcome you to yet another edition of our update on Zimbabwe elections. In this program, our topic is, you don't have the monopoly to chaos and disorder. Chamisa dares Mnangagwa. Now, it is important to note that as the election season rumbles on, the stakes are going up every minute and every hour. As a result, politicians would try to do anything to get into power. Now, obviously, as citizens, we do have an interest in what politicians do and say, as it sets the agenda and affects our future as a nation. Now, let us take a listen to an extract from the speech by the Triple C leader, Mr. Nelson Chamisa. We are change champions, we are transformers, we are people who are defending as champions of love, champions of peace, champions of justice, champions of prosperity, champions of love, champions of tolerance, champions of reconciliation, champions of restoration, champions of your food, champion of your job. Those are three erases of one mood. And the three pan of Chizabu Taiwa Mukomana Tinael Nasna Zatanga Kungai Aska Sit Kungando Bataka Bataman Ikomanandru Kumulima is a Lucas Vanagati Umwe Pesul Kangene Uja Umune Pesul Yikaya Sayatinira no Kutianzwa is Zero Chasumba Mudanga Chasumba Babi Chasumba Mudanga Chasumba Babi Saka Nakaona Manji Nenya Kutamu Momo Mnangagwa Wakwenda Manje Kumakotsi Nakaona Nyaya Kuplawai Nakaona Kuplawai waenda Ekoko Aenda kunoti ma-MPA before Akumizi kukontesta Chinohero shoko Mnangagwa we Nyika inoiwo unganga uri mutonge hausi kutungamira Hauiti zvaunoda nyika ndeya Mwari Kana wati hausi kuda kuti 12 iva vapinde Wataura kuti iwewe wanalifya ma-elections Kana wanalifya ma-elections hausiwe president wenyika ino Kurava kuti pa chigaro hapachina munhu totoro tanogara ipapo ndiani Ende teta kutotaura kuti ma-elections hacho kana maramba kuchite zvema-elections Takuita a-transitional authority iwe haupo ingakamira paside sarudzo dzevanhu vanhu vosarudza munhu waunoda iwe haugoni kuramba wakamira ipapo Akaramba ma-MPA 12 ataura kuti hakuna ma-elections because it's a coup on the ballot. It's a vote of no confidence in the election. It's a vote of no confidence in ZEC. Iwo nozviziva Mnangagwa kubva anatangirana Mugaba aripo vanhu vanoisa mapepa avo before 4 asi anoprocesswa unto midnight vandobva anoanaudzwa wakuda kuti uise mutuli anonzi mutuli wakuda kuti umupise through the back door because you know that you will not win Bulawayo. We will not accept that. We will have to have an election. We will have to have an election. Mnangagwa anoterera anenge achiona muturo asi uturu hwatinahwo muno munyika kana tikati ho muno munyika tikati ho muno munyika tikati ho muno munyika tikati ho
Hana monopoly yokuwa chaotic. Hana monopoly yokuwa disorderly. Hana monopoly yokuwa despoil, which are spoil people and disperse our crowd. Tinouya lerugare. Ngatigadzirise nyika. Tiende kusarudzo. Zvanza zvinogeza. Zimbabwe ndima yedu. Mazamo maviri. Zanu imwe pane imwe. Isu pane rimwe. Ana manamba matu takusina ma-election. Nachiona zvakaita kuna Kasubwere. Sakuti Kasubwere anorana ma-elections kupi. Do you want Kasubwere to be a candidate in South Africa where he's not a resident? In the first place, why is Kasubwere in South Africa? Why is Jonathan Moore in Kenya? I don't agree with them, but in those elements, hakuna munhu anotikana ane mapenzi emusha wake chero akashata sei. Ndichengeterei kuMozambique, ndichengeterei kuSouth Africa. Unovaka ingocheni munyika muno, kukanya hurangana movaka nyika pamwe chete. Saka haiwa, isatuwirirani nyaya yakaitira Kasubwere. Don't eliminate a candidate through the courts. Ane mvumo yekukontesta. Erenanzi zade Kasubwere akangopinda. Ndoziva kuti pa number 1 maicheta mukoma. Pa number 2 hapana munhu. Pa number 3 hapana munhu. Pa number 4 Kasubwere. Pa number 5 hapana munhu. Ndaiziva kuti nima tora dani. Wekuti achero pakanda hapana Mwari Mnangagwa avhoterwe. Handizve? Kopinda remkomana? Kopinda remkomana? Kopinda remkomana? So this rotten and broken politics of Mnangagwa, Kopinda bar the competitors, is unacceptable. We should not allow a competitor to choose other competitors. You cannot abuse power to eliminate your competition. Iwe ukuthi Kasubwere haiti munasingatoi kudarika Kasubwere ndiwe. Saka haiwa, sakauza timu yedu yemanera. We know that it's not a legal matter, it's a political matter. But no zati army that is very well court. Diano tumawan uchienda muno naona tunama sakiora sana. Amna kuona. Akituragiza kucourt. Tunaziziva chero murai chaimo ukaona taida vanhu vanetsana nenyaya yemugano. Akuti mwe munhu anetsana nemugano nomumwe anotanga anopambudzi kwasafu kunyaisa tiyato. Mandizwa. Mandizwa zvatakavani. Ndikazvinotibona ndiwava kutanga vati majaji edu unotanga nezvarumangu vanepekugara. But wazizangu vanapo kugara ma-elections asvika. Saka unoda kuti zoenda ikoko tikuenda kupi iwe uchishangaona kuranganisa madirect motion. He is destroying institutions. He is compromising the professionalism of our institutions. And nobody will be Zimbabweans. We must stand up for our rights when the time comes. Hatikoni kurekera munadzita madiro azotina. Yikandeyenyu, yikandeyako. Opinare mkomana? Opinare mkomana? Iko karabuja election. Election ya buti. Mapilpot. Niwewe kauripo. ZBC. Niwewe kauripo. Kumazishe. Niwewe kauripo. Muma police camp. Niwewe kauripo. Muma police camp. Niwewe kauripo. Mamising. Niwewe kauripo. Marali. Niwewe kauripo. Mazumbuko. Niwewe kauripo. Unoda kuzichani. Nyika ndekuti vanhu vanoshanda pamwe chete vachipanana mazano. Zvikomo zvidiki zvichipuwa mhute nemakomo makuru. Iwe Mnangagwa uri kakomo kadiki. Tererawo makomo makuru ari kuno. Tikupe mazano. Kukanya hurangana. Pamba pamwe chete ubatsirana. Zupfu zvinopanana machiyo majuru.
Saka haiwa ndataura nyaya muchaona danho ratiri kutora hatisi kuzopfuma nyaya rida kutita hatiti heri sadza mutekweka haungatori 12 masits anofana kukondestwa ende takaona information yatinayo even mukanotarisa kwese kunana masvingo kuna nani vanhu vese vakazopedza kuita filing their papers. There's a difference between filing and processing of the nominations. Akazoprocesswa after 4 but angafiliwa before 4. And why ari kudaro amwe havasi kuziva Mnangagwa neZANU-PF havana kumbowina ma-elections kubva patakaita opposition munyika muno muBulawayo. Saka vakubvuma vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt wopinza ana Mutuli vasina kukondeswa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens. Munowira nenere. Apa handisi kuda kutaura zvese ka. But ndataura zvamanzwa handiti. Ticharonga. Tine mvumo yekuronga. Kana takanyarara hakusi kupenga. Kunyarara inyaya kuti tinoda rugare munyika muno. We have invested in peace. They have invested in violence. We have invested in hope. They have invested in doom. They have moved a step further. Vari kuti provoka. But hatindi kupinda provocation yavo. Toda kuti tivaudze gwara. As we prepare for the next government, we want munyika medu kuva stability. We want munyika medu kuva prosperity. We want munyika medu kuva peace. We want munyika medu kuva tolerance. We want munyika medu kuti vanhu vabatane vaendese nyika mberi. Tigadzire mabasa, tikanike utano, tigadzire fundo, tigadzire mafactory, tiunze mari kune dzimwe nyika, titaure nemakorisa auye muno, papinda mukomana ogadzira nyika. Munowira nazo here? Now, regai nditaure ndichiti, what is our agenda? Agenda yedu ndeipi? Patiri kupinda. Ndakupinda takapinda. Ndinokumbirisa kuti mugadzire stadium nekurumiza iyi Rudhakai. Kuitira kuti patinoita ma-celebrations toitira mukati imomo. Ndaza kuti ine ma-challenges ainayo. Ngatigadzirei kuti gore rino hazvikoni. 2023 ndo gore redu. Chikuna mdenga. Icho ndo chichaunza nyika ichi. Icho ndo chichaunza uchi ichi. Icho ndo chichaunza mabasa ichi. Icho ndo chichaunza mukana ichi. Icho ndo chichaunza dzidzo ichi. Icho ndo chichaunza munda ichi. Icho ndo chiri kuunza agriculture ichi. Icho ndo chiri kuunza rugare ichi. Tine 5 issues. Tichitoenda mberi tine 5 issues. Nhasi tiri munomu. Mangwana takaenda kumaNicaland. Tapedza nyika yose. Ende tapedza inisa bishop basa rangu kufamba ndichingopa chirayiro. Saka nhasi ndiri kumwisa chidyo mwana apa ndaona chadyiwa pamarondera. Zviro ere maoko nokugamuchira chidyo chechanduko. Asi takamboita kapana. Naye vabiti patakamboita paipa. Taimboona vanhu vakawanda kudai. Zviro ere maoko apa mawanza mananga. Kunonzi kuzadza. Kunonzi kuita sei? Kunonzi kudii? Wazadza! 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 Bye bye, ZANU-PF, bye bye. Bye bye, Mnangagwa, bye bye. Bye bye, Namo, bye bye. Makanzwa kuti pandinoti bye bye anorwadziwa zvisingaiti. Ndikati haiwa kumukoma wangu kakutamba nemusi wemukoma. Kumubhaibhisa hatina kuti ifa. Well, that's the Triple C leader, Mr. Nelson Chamisa, addressing his supporters in Marondera at a rally recently. Well, we will now invite political analyst Mr. Reason Wafarola to help us analyze the speech. Well, Nelson Chamisa essentially is addressing a number of pertinent issues that have
been part of our electoral system for quite a number of years. First of all, he is talking about the issue of political violence or coercion or intimidation. And he is trying to say or to imply that there is no monopoly over chaos, there is no monopoly over violence. But what he is trying to say is if the outcome of the election doesn't go his way, or doesn't go the way they want, then they have a right to make things stand. And then he quickly says we are people of peace, because obviously he does not want to leave that statement hanging and invite charges of treason or inciting people. So he is trying to say there is capacity in his supporters to store things, and that capacity can be used. And then he is also trying to dilute that statement by saying, but we do come in peace. So that's what I read between the statements. But he is also talking about abuse of accountability institutions or democratic institutions like ZEC. He's arguing that ZEC already registered these Brawayo candidates, and you cannot undermine it by going to court. So he is basically alleging that the courts were being abused. And from that point of view, he is saying if the 12 are not reinstated, and we know they have been reinstated by the Supreme Court, then there would be no election. And then he talks about all these things where if there is no election, then there is no leadership, and there is a transitional government, and then we have another election, those kind of things that he's talking about. But it's really political grandstanding to me to try and tell the people that we have a resolve to make sure that we have our way this time around. That's what he is trying to say. Then the last thing that I want to talk about, he talks about Xavier Kasukuwere, and in line with the candidates that were disqualified, to say you are eliminating competition to secure your victory, and that should not be the case. So basically he's saying the only country that Kasukuwere can contest as a candidate is Zimbabwe. He is not a citizen of any other country, and by virtue of that he should not be barred. And then there are technical issues of why Kasukuwere could not register. He technically did not become a registered voter because he was out of the country for 18 months. I mean, from a legal point of view, what Kasukuwere needed to do was just sneak into the country and register to vote and renew his status as a registered voter, and then he would contest. So that's a loophole that has been used. Whether that loophole, that administrative loophole, nullifies his right to be voted, that's really a matter of the Supreme Court, and I think the Supreme Court has upheld the decision to exclude him from the ballot. But from a political point of view, Chamisa is trying to then say, regardless of what the Supreme Court has said, this is an assault on democracy. This is cowardly behavior on the part of Mnangagwa. Obviously, this is a vicarious accusation to say the man or the ZANU-PF activist who launched these papers was sent by the ZANU-PF structures and ultimately by Mnangagwa himself, because the party is scared of Kasukuwere. So this is the message that I get. Why would ZANU-PF be scared of Kasukuwere? Probably the split vote, the 6%, 8% he could get, and that could interfere with just the chances of crossing the 50% line. Those kind of things, that's what you keep hearing. But that's what I get from what Chamisa is saying. There's a lot of bravado, there's a lot of grandstanding in that speech to try and create a resolve in his people that we will not stand by and lose this election. That's really what I get from what Nelson is saying.
Well, that is it for you. We want to hear your thoughts. What do you think is the significance of Mr. Chamisa's speech and effect on the electorate? Please hit the comment box and give us your thoughts. We are done for today. Till we meet again in the next program. Remember to subscribe, follow and share our channel at Kwedu Classics on YouTube, Facebook and Instagram. Kwedu Classics, your story, our story.